Muy buenos días. Vamos a empezar, José Luis Güell y yo, a acompañaros durante estas dos sesiones que comprenden el área 2 y que van a versar sobre superficie ocular y sobre córnea. Dos temas apasionantes, dos temas en los cuales hay muchísimas novedades y con dos sesiones que van a acumular una gran cantidad de información basada en la evidencia que pretende ofrecerse a todos vosotros en este formato que rompe las barreras del tiempo y del espacio, que es ARI 2022. Por tanto, quiero ceder la palabra ahora mismo a mi compañero y amigo de tantos años, José Luis Güell, para que presente esta primera sesión del día, que es la tercera de la reunión. José Luis. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar por primera vez live en ARI. Yo he colaborado muchas veces en las ediciones anteriores, pero siempre virtualmente, y la verdad es que estaba comentando al doctor Alió que esto es impresionante la vista que se tiene desde aquí, aunque vosotros no la podéis disfrutar. En cualquier caso, pasamos vamos a hablar de la sesión de superficie ocular. Entendéis que a pesar de que las técnicas de queratoplastia funcionan muy bien, evidentemente para que la córnea mantenga una funcionalidad normal, especialmente su cara anterior, requerimos que las estructuras de la superficie ocular estén sanas, y es un poquito lo que estos cuatro colegas van a centrarse ahora mismo. Tenemos una keynote lecture del profesor Harminder Dua, en donde nos hablará el cómo debemos utilizar la membrana amniótica. Muy bien, y antes de Harminder Dua vamos a lanzaros un mensaje de la industria de Star Surgical. Hello and greetings from Nottingham. I will be speaking on the amniotic membrane. How should we use it today? These are my declarations of interest, in particular new vision biotherapies, which makes Omnigen. I am a medical advisor to them. Today, amniotic membrane is available fresh, frozen, in two different kinds of media, freeze-dried or vacuum-dried. All of them have to be tested for transmissible infections. The amniotic membrane can be used as a patch or onlay when it is removed or falls off during the course of treatment, or as a graft or inlay when it becomes incorporated into the host tissue. It can be used for corneal cover, partial, total or subtotal, for conjunctival cover in the fornices, particularly after release of symblepharon, for total ocular surface cover with or without a conformal ring, for ex vivo expansion of corneal epithelial cells, conjunctival epithelial cells and other cells, in glaucoma surgery and in oculoplastic surgery. The amniotic membrane can be used with the epithelial side up when it is required as a substrate for new cells to grow on. It can be used with or without a stroma. The stroma or the spongy layer contains TGF-beta, which promotes wound healing but also promotes scarring. It can be with the epithelial side down when the spongy layer traps the inflammatory cells and induces apoptosis. Two membranes can be used, one epithelial side up, one epithelial side down, or multiple amniotic membrane tissue pieces can be used in one defect. Here you can see how a conformer shell has been covered with the amnion and can be used to cover the entire ocular surface. Here in this image you can see how an amniotic membrane can be spread on the ocular surface, then the conformer ring inserted so that the membrane now covers the bulbar and the palpable surface of the ocular surface. Procura is a commercially available device that does the function of these two on the top, and in this video you saw how we could in situ cover the shell with amniotic membrane to afford ocular surface cover. This is an example of a patient with deep melt following herpes simplex keratitis.
Multiple small pieces were placed to fill the defect, and then a large piece sutured on the top to allow the epithelial cells to grow on this outer membrane, so that not only do we resurface the cornea, but also build the thickness of the cornea. Another example where a deep defect due to zoster keratitis was filled with pieces of amniotic membrane and then a larger membrane sutured on the top. When all sutures were removed, you can see it has healed very nicely, although some residual membrane remains. Another example of a persistent epithelial defect where different layers of amniotic membrane were glued in place, and although here we sutured the final membrane on the top, this could also be glued, and once all sutures were removed, you can see how nicely the epithelial defect had healed. Increasingly, tissue glue is being used, and persistent epithelial defect is one of the commonest indications for use of the amniotic membrane. Shown that the amnion stroma gets repopulated by keratocyte-derived cells. Most of these cells are not CD34, which are keratocytes, but these are transformed keratocyte cells, which are CD34 negative, but smooth muscle and vimentin positive, suggesting that these are fibroblasts and myofibroblasts that can help build the tissue by repopulating the transplanted amniotic stroma. Use of the amniotic membrane in bullous keratopathy is a classic example illustrating how it serves as a substrate on which new cells are growing. This amniotic membrane will become incorporated into the tissue and become an inlay. In this patient, this process has already been completed. When ocular surface tumors and granulomas are excised, as in this case a melanoma, large areas of the surface of the cornea and the conjunctiva are laid bare. These can be covered with amniotic membrane, on which new cells from the cornea and conjunctiva grow and restore the integrity of the ocular surface. A good example of the use of amniotic membrane is in severe melting peripheral ulcerative keratitis. End result of this necrotic condition was excellent. The patient has been followed for over 6 years with good results. It has been shown that in bacterial keratitis, like in this case where the ulcer is not responding to conventional treatment, an amniotic membrane can be glued on the surface and the treatment continued. This allows the drug to act better, as it is probably concentrated by the amniotic membrane, and complete resolution of the ulcer occurred, as you see over here, and the scar was adherent to the lens capsule, as you can see with these striae, for which cataract extraction with implant was subsequently done in this very elderly lady without a corneal transplant. We always use the amniotic membrane with autolimbal and allolimbal transplants in a technique we described as Hacer, amnion-assisted conjunctival epithelial redirection. So this is the unaffected and affected eye of a patient with a fibrovascular pannus. The 360-degree peritomy is done and the pannus is removed. Limbal explants, either from a living relative or from the other eye, are transplanted above and below, and an inner membrane may or may not be used. The risk over here is that the cells from the conjunctiva on both these examples can grow onto the cornea and mix with the limbal-derived cells. So the technique is to take a large membrane and insert the edge of the membrane underneath the edge of the conjunctiva. Then the conjunctival epithelium is forced to grow on the outer membrane, keeping it away from the limbal explant-derived epithelium, which then grows underneath to afford cover to the cornea. Here's an example of a patient with extensive ocular surface neoplasia that was treated with medication to bring it down to this stage. Hacer was done with an autolimbal transplant. The two explants are visible above and below. You can see sheets of epithelium now growing from the explants underneath the amniotic membrane, whereas the conjunctiva-derived cells are growing on the amniotic membrane. When the outer membrane was removed
2 weeks later, an excellent outcome was seen here with fluorescein staining and without fluorescein staining. I will show 2 examples in glaucoma. Here is one where the amniotic membrane was used successfully to repair a leaking bleb. As you see, it is not leaking here anymore. Another good use of the amnion is in covering exposed sclera or DuraGuard patch over a tube shunt, as you see over here. So the adjoining conjunctiva is undermined, as illustrated here on top of the sclera. A sheet of amnion is then placed underneath the edges of the conjunctiva, as shown here, and another patch of membrane is placed on the top and sutured on to the conjunctiva. This is a clinical example where this defect in the conjunctiva was treated as explained, and eventually it led to the complete healing of that defect with some vascularized conjunctival epithelial cells growing on the membrane. It is to be noted that the membrane does not always work and complications occur. As you see over here, ciprofloxacin deposit, induced scarring, subamnion hemorrhage, partial resorption of the membrane, residual membrane causing the cornea to become opaque, and sloughing of the membrane. In this patient with excision of pterygium and amniotic membrane graft, aggressive recurrence of pterygium occurred. In summary, the amniotic membrane is a versatile material with many applications in ophthalmology. It is available in various forms, fresh, frozen, dried, but each has its advantages and limitations. It acts primarily as a cover, hence reducing pain, and as a substrate or scaffold for new cells to grow, but remember that it does not always work. Thank you. Muy bien, magnífica charla que luego debatiremos. Y tenemos a continuación a Óscar Gris de IMO Barcelona, que nos va a hablar sobre multicirugías para la reconstrucción de la superficie ocular. Óscar, tienes la palabra. Hello and greetings from Nottingham. Bien, buenos días. En los próximos minutos hablaremos sobre las distintas técnicas para la reconstrucción de la superficie ocular. Bien, entre ellas podemos incluir el trasplante de membrana amniótica, el trasplante de limbo o células madre, los trasplantes de conjuntiva, normalmente autólogos, y trasplantes de fragmentos de esclera o de esclerocórnea. Sobre la membrana amniótica, 2 palabras, porque es el tema ha sido el tema del Dr. Dua. Como sabéis, se utiliza básicamente para favorecer la epitelización a nivel de la superficie corneal o conjuntival, y podemos utilizarla como injerto o como recubrimiento en función de lo que busquemos, si buscamos una epitelización por encima o por debajo de la membrana amniótica. Simplemente presentar este caso que tuvimos hace unos 20 años y que permite resolver con la membrana amniótica situaciones graves como esta. Este paciente sufrió una causticación. Como veis, le quedó una placa de calcio en la superficie escleral y en la mitad inferior de la córnea. Y tras retirar esa placa de calcio, nos encontramos con un tejido, una esclera completamente isquémica. Realizamos un injerto de membrana amniótica, suturando la membrana amniótica a los restos de conjuntiva sana y vascularizada que se encontraban a nivel del fornix, y comprobamos cómo, de manera lenta pero progresiva, no solo conseguíamos una reepitelización, sino también una revascularización de este tejido isquémico. De manera que la membrana amniótica es una buena solución en algunos pacientes. Cuando hay una insuficiencia completa del limbo, ya tenemos que trasplantar células madre. Y esto podemos hacerlo mediante un trasplante de limbo autólogo, un trasplante de limbo halogénico, trasplantando células madre que han sido previamente cultivadas en el laboratorio o mediante otras técnicas como SLED. El trasplante de limbo, aquí podéis ver claramente cómo funciona. Este paciente, en la mitad temporal de la córnea realizamos un trasplante de limbo y fijaos al instilar fluoresceína, como vemos, desde la zona del limbo trasplantado crece un epitelio corneal sano con un patrón radial, mientras que en la zona nasal persiste el epitelio conjuntival. El trasplante puede ser, como decíamos, autólogo, como en este paciente en el que tras realizar 2 fragmentos o 2 injertos de limbo del ojo contralateral, vemos como en 3 semanas después la transparencia de la córnea ha mejorado de manera muy clara. O puede ser halogénico, como en este paciente con una causticación bilateral y en el que realizamos inicialmente un trasplante de limbo halogénico en los 360 grados y posteriormente pudimos realizar una queratoplastia penetrante, primero en un ojo y después en el otro.
Este es un paciente que tratamos con células cultivadas, era un niño con una causticación bilateral. Como podéis observar, había sido trasplantado previamente en su país y el trasplante fracasó por la conjuntivalización que sufrió después debido a la insuficiencia límbica. Bien, veis cómo en la imagen superior derecha, tras retirar todo este tejido conjuntival, implantamos una membrana amniótica sobre la cual en el laboratorio se habían cultivado células madre de epitelio corneal del padre. A la izquierda abajo veis el pequeño fragmento de limbo a partir del cual al padre se le extrajeron las células. Y en la imagen derecha inferior, una vez que comprobamos que las células madre están funcionando, realizamos la queratoplastia. Y este paciente, después de un seguimiento de 8 años, veis como en la zona inferior hay un agotamiento, empieza a aparecer epitelio conjuntival, pero la zona central de la córnea se mantiene todavía transparente. Muchas veces hay que hacer un tratamiento secuencial en estos pacientes. Esto es un paciente con una queratoconjuntivitis atópica, con una inflamación crónica durante años y una insuficiencia límbica secundaria. Arriba a la derecha el mismo paciente después de iniciar tratamiento tópico con corticoides y una inmunosupresión sistémica con ciclosporina A. Una vez el paciente se encontraba ya inmunosuprimido y sin inflamación en la superficie, realizamos el trasplante de limbo, en este caso halogénico porque era una lesión bilateral. Y ahí veis abajo a la izquierda, una vez que confirmamos que el limbo está funcionando, podemos realizar la queratoplastia y la cirugía de catarata. O este otro paciente con una causticación muy grave por aluminio líquido. Fijaos cómo toda la superficie ocular está cicatrizada con los párpados completamente adheridos al globo ocular. El primer paso es que el especialista en oculoplastia reconstruya el fornix mediante injertos de mucosa bucal, fornix inferior y superior. Cuando confirmamos que la dinámica palpebral es adecuada y que hay un menisco lagrimal suficiente, procedemos al trasplante de limbo halogénico. Y cuando vemos que este limbo está funcionando, realizamos la queratoplastia y la cirugía de catarata. Bien, la segunda técnica o la siguiente técnica sería el trasplante de conjuntiva, las conjuntivoplastias, que las utilizamos en estos 3 grandes grupos de pacientes, diría yo, sobre todo. En el pterigion, este es un paciente con pterigion recidivado, intervenido en 3 ocasiones. Veis cómo la carúncula se encuentra prácticamente sobre la córnea. Y tras realizar una resección del pterigion, eliminar la tenon engrosada y fibrótica que hay en la conjuntiva que nos quedará alrededor de la resección y realizar un injerto fino y de gran tamaño de la conjuntiva superior, pues obtenemos un resultado bastante aceptable. O este otro paciente con un pterigion primario, pero muy extenso, muy grande, y también como realizando una buena cirugía y un injerto adecuado, podemos tener buenos resultados. En la resección de tumores es una buena indicación también, no solo en tumores de gran tamaño. Este es un nevus no de un gran tamaño, pero fijaos que está en la zona interpalpebral, una zona expuesta, y en estos pacientes también realizar un autoinjerto de conjuntiva mejora el resultado estético. Y en complicaciones de cirugía filtrante, este paciente fue intervenido de Shen, por lo que explicaba, supongo que utilizaron mitomicina C porque se ve una isquemia y una lisis extensa de toda la conjuntiva. Fijaos que tenía un punto de perforación en la esclera, en esa zona de lisis, imagino donde entró el implante, el Shen, y realizamos inicialmente un injerto de esclera tapando la zona de la perforación y posteriormente, tras eliminar toda la conjuntiva y toda la tenon isquémica, necrótica, realizamos un autoinjerto de conjuntiva del otro ojo, que en este caso era un ojo amblíope, para revascularizar y reconstruir la zona. Y finalmente hablaremos del trasplante de fragmentos de esclera o esclerocórnea para tratar lesiones cercanas a la córnea. Lo utilizamos en resecciones de tumores, en complicaciones tras cirugía de glaucoma o en zonas de adelgazamiento, perforación en la córnea periférica o en la esclera adyacente. Este es un paciente, es una niña con un dermoide y fijaos pues, el aspecto después de retirar el dermoide y realizar un injerto, en este caso circular, esclerocorneal, unos meses después. Este paciente presentaba una neoplasia intraepitelial de la conjuntiva y fue intervenido en otro centro. No sabemos el tipo de cirugía que se hizo. Llevaba un injerto de esclera en esta zona que se ve elevada y una recidiva de la neoplasia intraepitelial, pero fijaos que tenía un adelgazamiento en la esclera hasta el limbo muy importante, prácticamente ya aparecía la descemet, y en este paciente realizamos una resección amplia del tumor con márgenes de resección, realizamos crioterapia en toda la base en la que se encontraba el tumor, y para reconstruir esa zona casi ya de perforación, pues tuvimos que hacer un injerto esclerocorneal de un donante y posteriormente, como la zona era muy extensa, en este caso realizamos un recubrimiento, un injerto de membrana amniótica y veis cómo pues, en los meses posteriores se va epitelizando, vascularizando
y como 3 años después el aspecto es bueno, sin signos de recidiva del tumor y con una revascularización de la zona sin zonas de adelgazamiento. Decíamos también tras complicaciones en cirugía filtrante. Este es un paciente intervenido previamente de trabeculectomía. Veréis, la trabeculectomía está abajo porque es la imagen operatoria. Fijaos cómo la conjuntiva estaba completamente avascular, muy fina. Tenía Seidel el paciente, un Seidel claro, y a través de la conjuntiva fina se observaba una zona de perforación en la zona previa de la trabeculectomía, una zona en la esclera y córnea periférica filtrando. Independizamos, aislamos la conjuntiva sana, eliminamos todo este tejido que se encontraba pues avascular hasta llegar a la zona de la perforación en la esclera. Tallamos una zona, una cuña, unos márgenes y le implantamos un injerto esclerocorneal de donante para conseguir cerrar esta zona de filtración. Y posteriormente avanzamos la conjuntiva. Y este es el resultado. Aquí veis en las imágenes superiores se ve la imagen preoperatoria con el Seidel claro y en la zona inferior el injerto esclerocorneal y la conjuntivoplastia cerrando la zona de perforación. Estos fragmentos esclerocorneales nos permiten también pues, tratar perforaciones periféricas, como este paciente, o este otro que sufrió un traumatismo penetrante con una herida córneo-escleral extensa, se le realizó una queratoplastia y años después acudió con esta zona, de lo que había estado la perforación escleral, que había sido simplemente suturada. Fijaos cómo se fue pues, lisando la esclera y cómo poco a poco aparecía la uvea bajo la conjuntiva. Este paciente le realizamos una resección de ese tejido que había encima de la uvea, muy adelgazado. Realizamos un injerto esclerocorneal, como el que hemos visto en el caso anterior. Recubrimos con conjuntiva del propio paciente, obtenida de la zona superior, y como pues 2 años después el injerto esclerocorneal se encuentra perfectamente integrado. Bien, estas han sido las técnicas. A veces utilizamos alguna de ellas de manera independiente, pero con frecuencia asociamos varias de ellas o las realizamos de manera secuencial para la reconstrucción de la superficie ocular. Y es todo lo que quería decir. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Óscar. Ahora vamos a pasar a una sección de 2 charlas en donde no se van a utilizar técnicas quirúrgicas, sino aproximaciones médicas que son extraordinariamente útiles en muchos casos, esquivando la cirugía. La primera será la utilización de plasma rico en plaquetas, en donde el grupo del profesor Alió tiene especial experiencia y Alejandra Rodríguez y él mismo nos hablarán del tema. Buenos días a todos y agradezco a Dr. Alió por haberme invitado a dar esta charla sobre el uso del plasma rico en plaqueta en casos complejos. En este caso, ¿por qué usamos PRP y no otra cosa? Siempre esta es una alternativa cuando ya no hay otras opciones de las convencionales como son las lágrimas artificiales o la aplicación de antiinflamatorios o inmunosupresores. Entonces sabemos que el plasma rico en plaquetas nos ofrece un producto que es en este caso 100% autólogo y con una alta concentración de factores de crecimiento y proteínas de adhesión que van a facilitar la cicatrización o la recuperación de ese tejido corneal dañado. Existen diferentes formas de preparar el plasma rico en plaquetas dependiendo de la patología a tratar. La forma más convencional es en forma de lágrima, que sería el colirio de PRP, y luego tenemos las aplicaciones quirúrgicas en las que utilizamos el coágulo, la membrana de fibrina o incluso un concentrado de plaquetas que se utiliza para inyección. Aquí presentamos las patologías más habituales en las que se utiliza el colirio de PRP, como son el ojo seco, en el que el 88% de los pacientes mejora los síntomas y el 76% la tinción corneal. Otra patología es el síndrome de superficie ocular post cirugía refractiva LASIK, donde el 85% de los pacientes mejora los síntomas y el 88% mejora la tinción corneal. Y por último,
último, las úlceras neurotróficas, en el que el 94% de los pacientes mejora síntomas, y la tinción corneal en el 73%. En este caso es de destacar que, como el ojo está peor, la mayoría de los pacientes, el 68% en este caso, mejoran también la agudeza visual. En los casos de perforaciones corneales, lo que utilizamos es la membrana de fibrina, pero en combinación con el coágulo. A este se le denomina a veces PRP sólido. En este caso, lo primero que hay que preparar es la membrana de fibrina, ya que el procedimiento es bastante largo, que toma aproximadamente unas 3 horas, y obtenemos al final unas membranas que pueden variar entre 18 y 22 milímetros y con un espesor de 1 milímetro. Y en una segunda fase lo que preparamos es el coágulo, que también se prepara con el plasma rico en plaquetas activado con cloruro de calcio. Y una vez que tenemos las dos fracciones estas preparadas, ya podemos proceder a la cirugía. Ya en quirófano, la membrana de fibrina se sutura a la conjuntiva en 3/4 partes de su perímetro, dejando un orificio por donde se van a introducir los coágulos, aproximadamente de 3 a 5, dependiendo de lo que acepte la membrana. Se completa la sutura para que quede totalmente cerrado y luego se realiza una tarsorrafia completa que será abierta aproximadamente 7 días después. La membrana de fibrina permanecía en la superficie corneal unos 3 o 5 días y a partir de ahí comenzaba a desaparecer, o sea, a desintegrarse. Luego del tratamiento, los pacientes no presentaban Seidel y la perforación estaban completamente selladas. No hubo evidencia de infección o inflamación en ninguno de los casos y no se observaron recaídas hasta el momento de la cirugía de trasplante definitiva, lo que ocurrió en el 64% de los casos. Existe otra opción de usar el PRP en casos realmente complicados de ojos secos crónicos que no responden a los tratamientos convencionales, entonces incluso con el uso de PRP como colirio. Entonces, en este caso lo que hemos aplicado es una inyección subconjuntival o en la glándula lagrimal de un concentrado de PRP. En este caso hemos hecho este estudio en varios pacientes con distintas patologías de base, como pueden ver en esta diapositiva. Y en este caso lo que tenemos que preparar es un PRP convencional y luego realizamos una segunda centrifugación para concentrar el número de plaquetas. En la última porción de PRP, que es lo que inyectamos en la glándula lagrimal o subconjuntivalmente en este paciente, hay aproximadamente 1 millón de plaquetas por milímetro cúbico de plasma. En este caso hemos obtenido como resultado que los pacientes mejoraron el score de OSDI, de los síntomas oculares, mejoraron el tiempo de ruptura del film lagrimal, de 6 se ha subido a 10 y sobre todo, y lo más importante, que la tinción corneal en la escala de Oxford mejoró en el 75% de los pacientes y el otro 25% no presentó cambio, o sea que, digamos, ninguno de los pacientes empeoró. E incluso mejoró el test de Schirmer de estar de casi 0 a aumentar hasta los 5 milímetros. Entonces, como conclusión de esta aplicación periocular del PRP, es que resultó ser en estos pacientes clínicamente efectiva, aunque la secuencia o el grupo de pacientes ha sido pequeño de momento. Resultó segura, ya que no hubo ninguna complicación ni efecto adverso, y mejoró objetivamente los parámetros oculares de medida, como fueron la tinción corneal, el OSDI y el tiempo de ruptura del film lagrimal.
Otra utilización más novedosa del plasma rico en plaquetas es su uso en casos de hipotonía extrema en los que se inyecta en la cámara anterior. Para esto se utiliza el PRP de su forma convencional, igual que el colirio, sin ninguna centrifugación extra, pero en vez de colocarlo en el bote de PRP normal, se coloca en una jeringa para que sea más fácil la inyección. Se ha utilizado en diferentes pacientes con hipotonía extrema, la mayoría de ellos por una filtración excesiva que no se recuperaba con los tratamientos convencionales, y en un caso también de hidrops corneal severo. Este realmente fue un caso complejo en el que tuvimos que utilizar PRP en la cámara anterior porque era un ojo único. Y el otro estaba ciego por una cicatriz macular debido a un toxoplasma antiguo. Entonces llegó a la consulta con una disminución de la presión intraocular debido a la filtración en la zona de la válvula por tener la esclera atrófica y delgada. La presión intraocular era de 0. Entonces se intentaron varios tratamientos con viscoelástico de distinta densidad, pero el resultado era temporal, que volvía a disminuir la presión. Luego se hicieron 2 sesiones de gas SF6 al 20%, pero tampoco resolvieron el cuadro. Entonces se decidió pasar a un tutoplast en el área atrófica de la esclera, pero aún así seguía filtrando y la presión no subía de 4 milímetros de mercurio. Entonces, en estas condiciones, al cabo de un mes se decidió inyectar el PRP, ya que tenía un edema de córnea persistente con disminución de la agudeza visual a 0,1, y entonces se le inyectaron 0,3 mililitros de PRP en cámara anterior. Este es el caso de un paciente con hipotonía crónica como consecuencia del implante de una válvula CIPAS. Luego de intentar con la medicación habitual subirle la tensión y con varias inyecciones de ácido hialurónico a distintas densidades, como no se conseguía un aumento considerable de la tensión, se decidió inocularle el PRP. En la segunda foto se muestra el ojo luego de la inyección del plasma con el coágulo que está cubriendo toda la parte posterior de la cámara anterior. Luego de los 8 días en la figura C podemos ver restos de fibrina en el área pupilar, y al cabo de un mes se ve la cámara completamente limpia y libre de cualquier resto de fibrina o de PRP. Este paciente se presentó con un hidrops corneal agudo debido a un queratocono extremo en su ojo izquierdo, y en la imagen de OCT mostraba una vesícula llena de fluido y la membrana de Semet completamente desprendida. Se procedió. Luego de iniciar tratamiento médico habitual no se obtuvieron los resultados esperados y se optó por la inyección de gas en cámara anterior, pero que tampoco resultó efectiva. Entonces, como la familia del paciente no quería someterlo a un trasplante de córnea, encontraron como alternativa esta opción de inyectar el PRP en cámara anterior. Entonces se ve luego de la inyección que se encuentra una apariencia reticular dentro de la vesícula de la córnea debido a la coagulación del PRP, aunque la membrana de Semet aún se encuentra desprendida y la córnea sigue adelgazada. Al cabo de un mes ya el hidrops estaba completamente resuelto y la córnea tenía un espesor de 364 micras. Al cabo de 5 meses, esa es la apariencia del ojo del paciente, con una cicatriz central. Al cabo de 10 meses se puede ver que la opacidad corneal persiste, pero en mucho menor medida. La inyección de PRP en cámara anterior resultó ser efectiva, rápida y segura para estos pacientes que presentaban hipotonía extrema, así como también en el paciente del hidrops corneal severo. Como conclusión final, podemos decir que el plasma rico en plaquetas ofrece una alternativa en oftalmología
para la cicatrización corneal. Tiene una gran similitud con el proceso de curación normal del organismo debido a los factores de crecimiento que tienen actividad tanto mitogénica como quimiotáctica, y por supuesto es seguro dado que es 100% autólogo. Además, podríamos decir que el PRP es como un sistema de dispensación de medicamentos como constante mientras uno se lo está aplicando, y como también un sellador tisular. Existen otras aplicaciones del PRP en el campo de la oftalmología que están aún en desarrollo, y otras que creo que tienen que ser descubiertas dada la gran versatilidad que nos ofrece el PRP como medicamento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandra, porque es interesantísimo este medicamento, como tú has mencionado, que es el PRP aplicado de estos modos tan creativos y tan útiles para casos tan difíciles. Pasamos ahora a otro tema muy interesante y complicado, que es la queratopatía neurotrófica y su tratamiento médico, que va a estar a cargo de Mario Nubile. Good morning, ladies and gentlemen. The topic of this presentation is the neurotrophic keratopathy and its medical treatment. The current definition of neurotrophic keratopathy is a disease that is related to alteration in corneal nerves, which leads to the impairment of both the sensory and trophic function, with consequent alteration and breakdown of the corneal epithelium, affecting the health of the tear film of the epithelium and the stroma. Any ocular or systemic condition which is associated with the damage at any level of the trigeminal nerves may be responsible for the development of neurotrophic keratopathy. Among the ocular causes, herpes keratitis, chemical and physical burns, chronic inflammation, and ocular surgery, particularly refractive surgery, may be responsible, while among the systemic disease, diabetes is one of the leading causes, and also iatrogenic damage of the corneal of the trigeminal nerves, including neurosurgery. The impairment of the corneal trigeminal innervation may lead to the alteration of the trophic supply, and also to the damages of the trigeminal reflexes with reduced tear film production and blink rate, and this may cause spontaneous corneal epithelial breakdown typical of neurotrophic keratopathy. Regarding the clinical presentation, generally there is a lack of symptoms, which is intrinsically related to the damage of the sensory nerves, and so patient do not complain of symptoms, while it is still present the occurrence of epithelial defect or ulceration, and visual impairment generally appears when the central cornea is significantly involved. It is very important to stage the severity of the disease, because this is also fundamental for guiding our therapeutical strategies. And the original classification of Maki, which is back to 1995, is now implemented by the most recent classification proposed in this paper by Dua and co-authors, in which the mild stage is referred to the cases in which there are epithelial changes without epithelial defect, with, of course, reduced or absent corneal sensation in one or more quadrants. The moderate stage is when we have a persistent epithelial defect with corneal epistasia or anesthesia without stromal involvement, and a severe stage is relative to the cases in which we have a stromal involvement from corneal ulcers to lesions and corneal perforation. We have recently proposed an evolution of this clinical classification, in which the corneal nerve status is assessed by in vivo confocal microscopy, and the level of damage is a guidance for prognostic factors, and for severe stages anterior segment OCT is used to quantify the level of the stromal alteration involvement. Regarding the management of neurotrophic keratopathy, this is a severity-based treatment. It is very important to monitor the patients over time, because they are most of the time asymptomatic, and also it's necessary to discontinue any topical medication which is not strictly needed, and treat
all ocular surface associated disease, including exposure, dry eye, or partial stem cell lymph deficiency that may worsen the prognosis of NK. When we are treating mild stage, the aim of our treatment is to improve the epithelial quality and transparency, stabilize the epithelium, avoiding the epithelial breakdown, and prevent the progression to a moderate stage. So we have to use non-preserved topical medication. As said, treat all concurrent ocular surface problems. Use anti-inflammatory therapy that may be useful to obtain a control of the ocular surface inflammation, and use tear substitution, preservative-free, sometimes pontal occlusion, and debridement of the sick epithelium if needed. Contact lens may also be useful in such stages. In moderate stage, where we have a persistent epithelial defect, then we have to promote as aim the epithelial healing, if possible, prevent the recurrence of the epithelial breakdown if we achieved the healing of the epithelium at once, and prevent the progression to severe stages with stromal lysis. The therapeutical options for moderate stage NK include the use of topical preservative-free antibiotics to prevent corneal superinfection. Tetracyclines may be useful to prevent stromal melting. Also, biological medical products can be used, and we will talk about this soon later on. Serum eye drops and platelet-rich plasma is another option, and therapeutic contact lens may be effective in improving epithelial closure, as well as non-surgical eyelid closure. In this stage, surgical options like tartotherapy, amniotic membrane transplantation, and conjunctival flap may be considered when the efficiency of the medical therapy is not sufficient. Among the novel therapeutical methods for treating NK, one of the most important is the use of recombinant human nerve growth factor as a topical treatment. We will speak about this soon after. Also, regenerating agents like RGTAs are efficient treatment for treating NK, and they work as polysaccharides specifically designed to replace degraded heparan sulfate in injured tissue. And also the use of thymosin beta-4 and connexin 43 inhibitors has been proposed, but this is still at an experimental level, not as diffuse clinical use. Among the biological medical products, as you can see here, the only EMA and FDA approved treatment is the use of human recombinant NGF. In severe stage, when we have stromal melting and corneal stromal ulceration, the aim of our treatment is to promote corneal healing and prevent further corneal stromal lysis, which may eventually lead to corneal perforation. In these cases, not only medical treatment may be sufficient, but there is also the need to be more aggressive and treat the patient with surgical management that would include tartotherapy, amniotic membrane transplantation, the use of tissue adhesive or conjunctival flap, or in extreme cases, the need to perform a short keratoplasty for extensive corneal perforations. The NGF, nerve growth factor, is a key molecule involved in the maintenance of the corneal surface homeostasis, and it has distinct class of receptors in the anterior segment of the eye. Its functions include modulation of corneal healing, proliferation and differentiation of epithelial cells, and of course differentiation and maintenance of neurons. After the initial experience of murine-derived nerve growth factor in the last decade that showed very promising results in the treatment of neurotrophic corneal ulcers, clinical trials performed both in Europe in 2014 and 18 for the FDA approval, and more recently in the US in 2020, showed that the use of topical recombinant NGF is a promising option, therapeutical option for the therapy of neurotrophic keratopathy at different stages, and it generally is well tolerated, favoring corneal healing in most of the patient treated with 8 weeks duration of treatment. You see here an example of a patient that was followed up for approximately 1 year that showed no resolution and no modification of its clinical stage with conventional treatments, as you can see from the fluorescein stains and the slit lamp photograph shown here. After 1 year without results, the patient started topical human recombinant NGF therapy that was administered according to the approved dosage.
And after week 1, healing of epithelial defect was shown to start. And at week 2 and week 3, as you see here, there is an improvement of the epithelial regularity and reduction of the stromal edema, and the epithelium has completely healed. Interestingly, confocal microscopy showed, in this case, signs of early reinnervation that starts from the 3rd week of treatment. The fact that NGF treatment is capable of promoting corneal healing by the mechanism of inducing corneal nerve regeneration was in vivo shown in this recent publication, in which we use in vivo confocal microscopy to track the nerve status changes over the treatment period. And interestingly, it was shown that the clinical improvement and the corneal healing was in accordance with the aesthesiometric changes with improvement in treated patients, as well as the evidence of in vivo corneal nerves fiber regeneration with improvement of both nerve fiber density at 8 weeks 4 and weeks 8, and also other parameters were significantly improved, like the diameter and ramification and beating of the nerve, which remain quite stable at the end of the follow-up. And here you see some confocal clinical examples of the improvement of the tested parameters from baseline to the end of treatment. And you clearly can see that there is an improvement of both nerve diameter and nerve fiber density in the first 2 rows, as well as nerve branching depicted by the yellow dots in the last row. In addition, further use of this molecule may include the bioengineerization of human stromal lenticle as a potential biocompatible system for ocular drug delivery, and this lenticle may be implanted in patients with neurotrophic keratopathy for sustained release over time of NGF in vivo. So, in conclusion, the early diagnosis of neurotrophic keratopathy may improve the outcome. Both surgical and medical treatments aim to halt the progression and avoid corneal perforation, but surgical procedures preserve the ocular integrity but not the visual function in the majority of cases. Therefore, the medical treatment, whatever kind of medical treatment, should be started as early as possible in very mild stage. And among the new possibility of medical treatment, the NGF and similar approaches represent the only etiological mechanism and represent the new therapeutic approach. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Mario. Excellent presentation. Jose, let's start the discussion, right? Yes, well, let's introduce first to the debate panel. We have here with us through the web Nicolás Alexandre, Jorge Alío del Barrio, and Ana Boto. And I can see also Mario and Harminder here. Good morning, everybody. Morning. So, Good morning. any particular comment, or we start with some questions? Well, Harminder, I thank you for your presentation, your time. And indeed, the issue that you pointed out at the end of your presentation is that we have different types of amniotic membrane, but basically we can divide in those that are lyophilized and they have they're not live tissue, or the others that are fresh. So do you find indications for the fresh or the lyophilized, even that fresh is difficult to obtain, but has different behavior? What do you think, and what is your advice about the use of fresh amniotic membrane and lyophilized? So fundamentally, the amniotic membrane is one of the most variable devices, if you like, or tissues we use. It differs from mother to mother, how many pregnancies she's had, how many babies she's had, whether it was cesarean or whether trial of labor was given or not. So, and the protein constituents also differ according to the race of the person and the age of the mother. It is a very, very variable tissue. Hence, it's very difficult to compare like for like. There are advantages of the fresh over the preserved and the other way around as well. The frozen membrane, which is what we call fresh, has to be stored at -70, -80, transported on dry ice. So if you look at sustainability and the cost, it goes up quite a lot.
and it's not available when you need it. You get a patient with chemical burn, and if you don't have a source in your hospital, you have to get it from somewhere. It costs a lot of money, and it's not available in most countries because of the costs, and they use straight fresh. And the problem with fresh is, again, you have to do all the tests for HIV, hepatitis B and C and syphilis, and that all adds to the cost. So the gold standard would be a synthetic amniotic membrane, which we don't have yet. But each of these has advantages and disadvantages. And what I found is we have predominantly the frozen membrane, and then we have the vacuum dried, which is the Omnigen, which I said I have a conflict of interest because I hold shares in the company. So both have advantage. Omnigen is off the shelf. I can take it stored at room temperature, use it straight away. I have to wait for a day at least to get the frozen membrane from the eye bank. And I found that the Omnigen is very transparent. You can see through it what's happening, but it disintegrates quicker than the frozen, and the cells grow a little more slowly on it. On the cornea, it is more difficult to glue than the frozen. So there are advantages and disadvantages. Thank you. I think that this is related also with the presentation of Alejandra. Okay, hello, Alejandra. And the use of fibrin membrane autologous combined with the PRP solid really makes an alternative to this amniotic membrane, which is not easy to find, as you rightly mentioned, and the availability is limited because in many places there is a specific law that regulates the use of amniotic membrane, which makes it almost as a corner graft. So this alternative, probably, Alejandra, you can say a little bit more about the alternative that fibrin membrane autologous offers to amniotic membrane. Yes, really is an alternative that we can do it in our laboratory, although this only is conditionally, because not in any clinics have these labs that allow to prepare the fibrin membrane. Have you said the process to prepare it is a little not difficult, but is needs a qualified person to do it, and maybe the time to do it is between 3 or 4 hours for all the process, the fibrin membrane and the clots. And then this is, for me, the only limitation that we can find in doing the fibrin membrane, but it's an alternative to the amniotic, no? Yeah, I want just to, before asking a question to Mario, I just want to point it out that some eye banks in Europe, at least the one in Veneto and the one in Barcelona, prepare lyophilized membrane, which are much easier. It's not a company-driven substrate, but you can ask to the eye bank to send them to you. Also, they prepare drops of amniotic membrane, which is an interesting option, which can be sent by mail because they can resist almost 24 hours without being in the freezer. So I think that these are two tools that we may have into account, despite that your own clinic does not prepare that. A question to Mario. You have been talking about one of the existing or the available neural growth factors that exist, but I'm pretty sure that you're aware there are a couple of other that are appearing on the scene, no? And because up to now the main problem has been that the published results has been very good, but it's extremely expensive, and so this has been an important limitation that has been partially solved in the US because they have reduced the fee there. I have been informed, but not in Europe. So
What do you think about that? The new ones. This is a critical issue, as you pointed out, because one of the factors that limited the diffusion in Europe was the cost. And not all the national health systems accepted the reimbursement for this drug that was very, very expensive. And therefore, despite there were a lot of evidence that was performed at the very beginning in Europe of efficiency of this drug, then the use was limited and not so diffuse as expected. The other emerging formulation should be at least proven to be of the same efficiency or efficacy. And this has to be done with clinical trials, which are still missing. So there are ongoing trials, but we don't have the results yet to prove at least non-inferiority. If we will get the same results, or at least similar results, with a lower cost, this would be the goal. So my personal feeling is that we still have 1-2 years to go before having an answer to this question. But these are, of course, very promising. And in every kind of competition, there is something good, because when you have more than one product, more than one device, then things usually speed up very fast. And so this patient, which are, patient that lacks of treatment, would be then benefit for this. I have a question, if I may. Jorge, adelante. Yes, so it's just to all of you, and mainly Mario and Prof. Dua, is what do you think about the insulin drops? Because there is a lot of people that talks about it. My experience is very, very limited, but when you go to lectures, and like we've seen today, nobody talks about it in meetings, but really in later, there are a lot of colleagues that they say, oh, they work very well, experience is very good, but then later, looking at the evidence, there is not that much. So I would like to know, that you are full experts on this, what do you think about these insulin drops? What is the real evidence? What is the real efficacy? And what's about it real space on this field of neurotrophic keratitis, etc., and surface treatment with it? I think perhaps Nico can respond to that. I don't know, but I know that in his team, they have experience in using insulin drops. Yes, we've been using it for around a year. And do you hear me? Yeah. And I think at this point I cannot talk about numbers. So I guess I can tell our impression is that it works for us in most of the cases as autologous serum will do, with a much easier logistic. But because we're using it from a year now, we don't have the data at this point to tell you exactly if we find a lot of difference between our autologous serum patients or insulin drops patients. But let's say that we have made the change in quite a lot of them from autologous serum because they didn't want to travel with the fridge and all those things, happen when you're using autologous serum. And none of them worsened. So when we switched from autologous serum to insulin drops, the patients stayed more or less the same. I'm talking about patients that were stable. It's true that now we're using them as first-line treatment in many patients, but it is also true that we haven't had any complications, and our feeling is that they work well, but I don't have the numbers to prove that. So if I may just make a comment to that, if you look at the history, we had epidermal growth factor, we had fibronectin, we have fibroblast growth factor, we have now got nerve growth factor, we have insulin. One by one, in the past, some of these drops have been tried, and now nobody even publishes about them. So we are looking at a biological system where it's not just one molecule. There are lots of molecules that interact. If the insulin drops, insulin is important for every cell metabolism. If there are no epithelial cells, then insulin is not going to help, because insulin probably helps the epithelial cells to produce some of the other factors, maybe even nerve growth factor.
which is then allowing the surface to heal. And we bring with autologous serum a number of factors which we don't know about because there are hundreds of them. Platelet-rich plasma, we heard about, same story. So we are trying to treat something with an approach which is not properly scientific. We put insulin drops. Are they better in diabetics or in non-diabetics? I mean, if you answer that question, you will have a good answer to the mechanism and the way in which they're acting. And that's the kind of studies we need to deal with these and then find if there is one molecule that will help. At the moment, the group or the person who proposes one then takes it forward without any consideration to the other molecules saying this is the best. I think we have to change that approach slightly. I think at this point there are, I think, at least 2 clinical trials ongoing in Spain. The hospital here nearby, the Hospital Clínico San Carlos, have already started them. So I think in a year or two, we will have randomized clinical trials results that I guess that will help. I have a question for all of you also. I have not a very big experience, but my impression in my patients with the neurotization surgery is that we're solving the problem, and also we will have it solved in the long term, and that may not be the case when we use drops. I have the impression, I don't have experience with the nerve growth factor drops, but will they work in the long term, or will we have to repeat treatment with the nerve growth factor drops? Because when we do surgery, if the nerves are working, I think we're providing a long-term solution, and with the drops, I'm not that sure, but I don't know what's your feeling about it. I think Mario can answer. I think this is very dependent on which is the cause responsible for neurotrophic keratopathy. Because if you have, for example, a very central lesion of the trigeminal nerves, therefore there are actually no nerve fibers at the ocular surface. Therefore, it is very unlikely that the NGF eye drops could work properly. And this would be the cases that are best treated by neurotization. But if you have, neurotrophic keratopathy where nerve fibers are still there, although damaged, like in diabetes or post-herpes simplex keratitis, I don't think that the neurotization should be the gold standard treatment at this level. And NGF eye drop, whatever kind of NGF we're using, probably would have the best application. Regarding the long-term efficiency, no one knows, because the follow-up of the studies that study the NGF treatment are limited. But in our experience, and I think also in Professor Duer's experience, there are recurrences. So even if you can achieve a good result in the first weeks or months, after 1 or 2 years you can have recurrences. Then retreatment should be considered, but it is not decided yet what is the timing for retreatment. This is also important issue to discuss. One very short quick comment. Thanks. If the corneal sensations are absent. No, Harminder, I'm sorry, but we need to finish that session because we are online and we need to fulfill the numbers. Thanks very much to all of you, Alejandra, Jorge, Nico, Mario, and Harminder, to be there, and hope we will see. Well, I'm sure we will see you all in a few days somewhere. Okay, thank you very much. The session is closed, and I want to thank all the participants and the discussions, because this was an outstanding session full of hope for the problems that we have, especially with neurotrophic agents, which is something that we need a lot. Thank you very much, and the session is closed.